Even. All reciters should show their faces. That's the rule, right, Brother Kareem? There you go. Okay, I'm ready. Quran recitation, Brother Ali is not here yet, right? Are we online? Yes, we already went live. Ah, very good. I don't see it. Sister, is Brother Ali is not here? I told him, he said he's going to come in, but I don't know. If not, we can ask one of the people and see if they can recite Holy Quran for you. Yes, please. Let's get started. It's already 7. Brother Fadl? Brother نعم Fadl? السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تقدر تقرأ قرآن لهم؟ إن شاء الله. Inshallah. He will recite for you guys. Okay, let's get started, Sheena. Assalamualaikum. My name is Sheena. Assalamualaikum. My name is Sonia. And we are going to be your MCs on this wonderful birthday of Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salam. Imam Hasan was our second Imam and the son of Imam Ali and Imam Ali alayhi salam and Bibi Fatima. He was also the brother of Imam Hussein alayhi salam. He was born in Medina on Ramadan 15th, 3rd after Hijrah. His period of Imamat was for 9 years. Imam Hasan's nickname was Abu Muhammad, and his most famous titles were Al-Mujtaba, the chosen one, Az-Zaki, meaning the pure, Al-Sibt al-Kabir, the elder son, Sayyidu Shababi Ahlul Jannah, leader of the youth of paradise, Az-Zaki, the pure, and At-Taqi, meaning the pious. Sayyid is one of the titles that the Prophet used to call Imam Hasan alayhi salam. The Prophet used to frequently refer to Imam Hasan by saying, "My son is Sayyid," meaning leader. Imam Hasan alayhi salam was named by the Prophet. Prophet Muhammad alayhi salam slaughtered a ram for the poor on the occasion of Imam Hasan alayhi salam's birthday and chose the name Al-Hasan for him. Bibi Fatima shaved his head and gave the weight of his hair in silver as alms. This is now a tradition in most Shia families. An interesting story about Imam Hasan alayhi salam was that he made a treaty with Muawiyah. He did this to show how Muawiyah was untrustworthy and to prove him as a disloyal Muslim. The moral of the story is to always choose peace over violence. The Imam could have declared war against Muawiyah. Instead, he chose the mature way to solve the problem. Imam Hasan alayhi salam said, "The distance between heaven and the earth is the cry of an oppressed person in dua." So let's start off this event with Brother Fadl reading the Quran. أخ فاضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم
التصميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. محمد. أحسنت. Thank you, brother, for that recitation. Next, we would like to welcome up Ahad to recite a mankabat. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Today I'll be reciting a mankabat for you guys, and I hope you guys like it. أعوذ بالله. ضائع مقدر حضور حق السلام عیم پام آیا Sister
somebody muted Ahad. So if you can send him a message. And also ask him to start the video. Ahad, if you can unmute yourself. Oh, it muted me for some reason. Okay. Bismillah. زي مقدر حضور اقدس میں سلام آیا پیام آیا آؤ نظر چاہو پل کے کا آلہ حضام آیا مقدر حضور حق کے سلام آیا سلام آیا قوم نظر جاؤ پل کے تب کا آدھا کام آیا ہے مقدر کون سر سے کفن لپتے لال کے راستے پر یہ کون سر سے کفن کے لپتے چلے ہیں الفت کے رتے پر فرشتے ہیں کے ساتھ ہیں کون کیے پر صلوا على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. Thank you, Ahad, for that beautiful mankabat. Next, we would like to call up Tayyab Ali, also reciting a mankabat. You can start whenever you're ready. David, start. Hello? Yeah, we can hear you now. All right. So I'm gonna start reciting. Yeah, whenever you're ready. All right. So فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا on YouTube. نہیں آ رہی مولا حسن مولا حسن آپ کی ولا آپ کی ثنا نام آپ کا لے کے ہر جگہ کر رہے ہیں ہم امن و امن مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان
مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن حق بسر کا ہے گھر پہ باپ کے کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے کعبہ بھی ہے آپ کا مقام مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن کام آپ کا ظلم کی قضا کام آپ کا دین کی بقا نام آپ کا دین کا نشان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن یاد ہے ہمیں عرض کربلا یاد ہے ہمیں عرض کربلا عرض کے لیے ڈھیر ہو گیا اس طرح لڑا آپ کا جوان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. MashaAllah, thank you, Tayyab. Imam Hasan said, "He who depends upon Allah's good option for him will not wish to be in a situation other than that which Allah opts for him." We would now like to welcome Brother Shabir Mirza to recite an Urdu Mawlud. Oh, you're muted. Brother, you are muted, Brother Shabir. Brother. Thank you. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. ہو مبارک فاطمہ کا دلربا پیدا ہوا دو جہاں کا تیسرا حاجت رواں پیدا ہوا ہو مبارک فاطمہ کا دلربا پیدا ہوا بادشاہ لافتہ خیبر کشایا صوبدی بادشاہ لافتہ خیبر کشام یا صوبدی مالک و مختار تاج انما پیدا ہوا مالک و مختار تاج انما پیدا ہوا ہو مبارک فاطمہ کا دلربا پیدا ہوا بھی خبر جبریل نے آ کر رسول اللہ کو بھی خبر جبریل نے آ کر رسول اللہ کو مجتبی پیدا ہوا مجتبی پیدا ہوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہو مبارک فاطمہ کا دلربا پیدا ہوا ہو گیا روشن مدینہ جس کے نور پاک سے ہو گیا روشن مدینہ جس کے نور پاک سے آج وہ عالم میں نور کبریا پیدا ہوا آج وہ عالم میں نور کبریا پیدا ہوا کبریانے کی ثنا جس کی کلام پاک میں کبریانے کی ثنا جس کی کلام پاک میں وہ شہ معجز نما صلی اللہ پیدا ہوا ہو مبارک فاطمہ کا دلربا پیدا ہوا دو جہاں کا تیسرا حاجت رواں پیدا ہوا نور سے جس کے دو عالم میں اجالا ہو گیا نور سے جس کے دو عالم میں اجالا ہو گیا وہ شہ بدر دجا شمس الضحیٰ پیدا ہوا ہو مبارک فاطمہ کا دلربا پیدا ہوا دو جہاں کا تیسرا حاجت رواں پیدا ہوا صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد. أحسنت بارك الله فيك. Thank you. Back to you, Sheena. Thank you, Brother Shabir Mirza, for that recitation. I would now like to welcome our Maulana Sheikh Mumtaz Ali to speak a few words about Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salam. What? اللهم صل صل على محمد وآل بيت محمد. محمد. Coffee counter. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعلیکم الله السلام وبركاته. ورحمۃ اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
We are here to celebrate the birth anniversary of Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam, our second Imam and the third Ma'soom, and the fourth Ma'soom, sorry. As said by youth, that Imam Hasan alayhi salatu wassalam, he born on 15th of month of Ramadan in 3rd of Hijrah in Madinatul Munawwara, in the house of Imam Ali and Hazrat Zahra alayhim assalam. He was the firstborn in the house of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As you know very well that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he got 3 or 4 sons, but all of them, they passed away in their early ages. Especially when the Prophet's sons, who was born from Hazrat Khadijatul Kubra, Salamullah alayha, Tayyib, Tahir, and Qasim. When all of them, they passed away from this world, the kuffar and the mushrikeen of Makkah, they start saying to the Prophet and taunting on him and bothering him that you are abtar, means you don't have any son, and all of your sons are passed away. So you don't have any son, and your lineage is going to cut off by this. And by listening to these taunts and the blames of the kuffar and mushrikeen in Makkatul Mukarramah, Prophet was sad. Then Allah subhanahu wa ta'ala, he revealed this smallest chapter and the shortest chapter of the Quran Majid on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this chapter, Allah subhanahu wa ta'ala giving him glad tidings and good news that your enemies' lineage will be cut off, not yours. Inna a'tainaka al-kawthar. Indeed, we gave you the Kawthar. The Kawthar, as the Mufassirin, they explain, means khayru kathir, the abundance of good. So according to their own thinking, many they make the explain of Kawthar in different things. But the end of ayah, Inna shani'aka huwal abtar, it shows what is the meaning of the Kawthar. What was the taunt of the kuffar and mushrikeen of Makkah? And what kind of glad tidings Allah subhanahu wa ta'ala he gave to his
beloved Prophet. He said their lineage, their children will be cut off, not yours. Means you will get children. Like Allah subhanahu wa ta'ala, He gave children to Hazrat Maryam salamullah alayha without having a husband. And Allah subhanahu wa ta'ala created Adam and Hawa alayhim as-salam without anyone, just by clay. In same way, Allah subhanahu wa ta'ala, He gave the children to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam through his daughter, not through his son. This was the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. This was the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. That He want that the children of His daughter will be the children of the Prophet. Like in Quran also, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this. At the time of Mubahila, Allah subhanahu wa ta'ala, He said to the Prophet, Faqul, then you have to tell them, Nad'u abna'ana wa abna'akum. We call our own sons and you call your own sons. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he take who as his sons? He take Imam Hasan and Imam Hussein alayhim as-salam as his sons. And because of that, the sons of Hazrat Zahra salamullah alayha, they call themselves the sons of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And all the Muslimin also, they used to call them the sons of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because they know that these are the sons of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by the order of Quran, by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. So they are sons of Rasulullah. And Imam Hasan alayhi salam was the first son of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. All the Muslims, they used to call them the sons of Rasulullah, except Banu Umayyah and some of Banu Abbas. They was very afraid that they don't like to call them the sons of Rasulullah. And sometimes they argue with the sons of Rasulullah. Why you are calling yourself the sons of Rasulullah? So the Aimma alayhi salatu wasalam, they used to prove to them from Quran, by the ayat of Quran, that they are the sons of Rasulullah. Like Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was, as Quran mentions, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِيسَى, and from the children of Ibrahim alayhi salam was Isa alayhi salam. So Imam alayhi salatu wasalam, they used to tell to that tyrant, to that oppressor, how come Allah subhanahu wa ta'ala calling Hazrat Isa alayhi salatu wasalam as the son of Hazrat Ibrahim alayhi salam, while Hazrat Isa alayhi salatu wasalam totally, he don't have any father. He was just
son of Hazrat Maryam Salamullah alayha. He don't have any father. If only by the father you can be the son of someone, then how come Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, he is Allah subhanahu wa ta'ala calling him from the children of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. And the tyrant, they shut their mouth. They knew they'd make a big mistake. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was very happy. Happy more than anybody else. After so long time, he got a son. Not getting attention from us, it's gonna be And Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, he said, سمي الحسن حسنا لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرض. Do you know why Allah subhanahu wa ta'ala, he gave this name of my son Hasan? Why he named him Hasan? Because by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, by the ihsan of Allah subhanahu wa ta'ala, the heavens and the earth were established. The heavens and the earth are created by the ihsan and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says, وَالْحَسَنُ مُشْتَقٌ مِّنَ الْإِحْسَانِ. Hasan is a deriving word from ihsan. وَعَلِي وَالْحَسَنِ اسمان. And Ali and Hasan are two names. Both of them mushtaqan min asma'illahi tabarak wa ta'ala. The name of Ali and the name of Hasan, both of them are deriving from the names of Allah subhanahu wa ta'ala. Means their names also are deriving from the names of Allah subhanahu wa ta'ala. They are so close to Allah subhanahu wa ta'ala. And then Prophet, he says, وَالْحُسَيْنُ تَصْغِيرُ الْحَسَنِ. And Hussein, the name of Hussein, is diminution of Hasan. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentions and he says, بِي أُنذِرْتُمْ وَبِعَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اهْتَدَيْتُمْ وَبِالْحَسَنِ أُعْطِيتُمْ الْإِحْسَانِ وَبِالْحُسَيْنِ تُسْعِدُونَ. Through me, by the messenger of God, you were warned and you are guided by Ali ibn Abi Talib alayhim as-salam. And you are blessed by Hasan Mujtaba alayhi salatu wassalam. And you will be finally happy and prosperous by Hussein alayhi salam. And Imam Hasan alayhi salatu wasalam, as here Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned, he gave this name to Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wasalam. And as an Arab tradition, Imam Hasan alayhi salatu wasalam, he has two kunniya.
One Abu Muhammad and second was Abu al-Qasim. And he has many, many titles. The most famous title is Al-Mujtaba, the selected one, the chosen one, means the favorite one. As-Sayyid means the chief, the prince, the master, the leader. Az-Zaki means the clean one, and the one who is totally free from all kind of dirts and pure. And another most famous, his title is Kareem Ahlul Bayt, the generous, the lavish, the giving, open-handed and free-handed and bountiful one from the holy progeny of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Hasan Mujtaba, his duration of Imamah was 10 years, from 40 of Hijrah, when his father was martyred, till the 50th of Hijrah, when he himself get martyred. He was, for this 10 years, he was the leader of this nation. And I give a good news to you, dear brothers and sisters. It's a great news for you and me, who gather to celebrate the birth anniversary of Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wasalam, and to be happy on the day of happiness, on the day of a happy day of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. The famous narrator Abu Huraira, who was the agent of Muawiyah. Sometimes they have to mention some true also. So he's saying, I saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he was holding on his shoulders, on his right shoulder, Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, and on his left shoulder, Imam Hussein alayhi salam. And he is coming towards us. You know, this is the old age of Rasulullah. Rasulullah was in Medina. He was over 53 years old. He was not young, but he was holding them like this to show his love to these two of his sons. So Abu Huraira says he was coming towards us, and when he came to reach to us, he told us, whoever loved these two children, they loved me. And whoever is hostile to them has been hostile to me. So you have to see in the history who was the lovers of Imam Hasan and Imam Hussein alayhi salam in whole history, from that first day till now, and who was those people who have hostile and enmity towards Imam Hasan and Imam Hussein alayhi salam.
the famous historian and muhaddis and mufassir Sayyuti, he mentions وكان الحسن عليه السلام له مناقب كثيرة سيدا حليما ذا سكينة ووقار وحشمة جوادا ممدوحا. He says for Imam Hasan alayhi salatu wasalam, always in his whole life, he has many, many virtues. The people, they used to call him by his virtues. What was his virtues? Master, sweet, calm, noble, tolerant, dignified, generous, forgiver, kind, mamduhan, and always he was praised by people. He was such a person. Praised by his friends and praised by his enemies too. And another historian, Ibn Sabbagh al-Maliki, he says, Al-Karam wal-Jud gharizatun maghrusatun fihi. The generosity, forgiveness, kindness are an instinct was planted in him. It was not something separate from him. It was in him, in his existence, in his fitrah, in his nature. And historians, they mention about his generosity. إن الحسن بن علي عليهما السلام خرج من ماله مرتين. That Imam Hasan ibn Ali alayhim salam, he gave his whole wealth twice in his life. He gave everything. He did not put even a piece of his wealth for himself. He totally cleaned his house and gave all whatever he had in the way of Allah subhanahu wa ta'ala 2 times. وقاسم الله تعالى ماله 3 مرات وتصدق به. And 3 times in his lifetime, he divided his wealth with Allah subhanahu wa ta'ala. Means half of his wealth he gave in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Like few days ago, I was mentioning about the generosity of his grandmother, Hazrat Khadijatul Kubra salamullah alayha, that she had a flag on her house that from every part of Makkah they can see this flag, and whoever enters in Makkah and whoever need anything, they go to this house and they get everything from Hazrat Khadijatul Kubra salamullah alayha. He was the grandson of that great lady. So Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wasalam, giving his 2 times all his wealth in the way of Allah, and 3 times he divided his wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He give half of his wealth in the way of Allah, and he have half of it for himself, while
he is the most generous person in Madinatul Munawwara. And his table was always open for everyone. His house was open. And anybody can enter at any time and can eat food, the most delicious food they can eat from his table, from his house. And whoever likes to take food for their families, they can take any amount of food from his house. That was the generosity of Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. So these are the Imam Hasan alayhi salatu wassalam and Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wassalam, the karamat and the mu'jizat of Aimma alayhi salatu wassalam, one of their qualities, they always have some karamat and mu'jizat. So for the barakah, I want to mention one of that. Muawiyah was with Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wassalam, and he was with Muawiyah, and Muawiyah was asking that your grandfather Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he used to say some things which is hidden. Can you also say some kind of that hidden things which is ghaib? Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wasalam, he said, yes, we can say by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the things which are hidden for everyone. So there was a tree of date. Muawiyah asked him, what is the amount of dates on this tree? Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wasalam, he said that the amount of the dates on this tree are 4,004 dates on this tree. So they brought down all these dates, and Muawiyah asked them to count them carefully. They counted these dates very carefully, and exactly it became 4,003 dates. Muawiyah asked Imam Hasan alayhi salatu wasalam, it is 4,003 dates, and you said 4,004 dates. Imam Hasan alayhi salatu wasalam, he said, whatever I said, it is true. You should count again carefully. So they counted again. So there was Ziyad bin Abi, Ziyad bin Ubay, yeah. He hid one of that date in his hand, and that was not counted. And when then counted again, and they take this date from his hand, it becomes 4,400. So that was the karamat of Imam Hasan Mujtaba alayhi salatu wasalam. And you know, this kind of people who was blind because of the love of this dunya, they knew the status and the virtue and the fadail of Aimma Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. They knew them.
they know their knowledge, they know their generosity, they know their piety. But by knowing all this, they used to bother them and they used to be against them always. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and success to understand the teachings of Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, and to be the followers of Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, and the lovers of Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he told us, whoever loves Imam Hasan, he loves me, and whoever loves the Prophet, he loves Allah subhanahu wa ta'ala, and who loves Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala also loves them. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us from the lovers of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam to be from the lovers of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala love us. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم بارك الله فيكم. Thank you for the speech, Maulana. Imam Hasan stated, befriend people in the same manner you would like them to befriend you. Now we would like to introduce Brother Abbas al-Shawi to deliver an Arabic mawlud. اللهم صل على محمد وآل محمد. روحي وحياتي أنت، روحي وحياتي، صوم وصلاتي أنت، صوم وصلاتي، بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي، بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي، صوم وصلاتي أنت، صوم وصلاتي، درب الهوى مشيتك والمحفلك جيتك، لما انت عنيتك متنور لقيتك، متنور لقيتك، واسمع بدر ليلي بالحب يغني لي نغمة مواويلي، وبصوته يا ريته وبصوته باريته، يا نغمة بشفافي حبك نبع صافي، شفت الفجر غافي ويحيى صحيته وبحب صحيته، وانت اللي كنت شمسه للمصطفى نفسه، يا رابع الخمسة ثالث أهل بيته، ثالث أهل بيته، مولد إمامي هذا مولد إمامي، كوكب غرامي هذا كوكب غرامي، أنثر لك أهدابي يا رابع أحبابي، أنثر لك أهدابي يا رابع أحبابي، صوم وصلاتي أنت صوم وصلاتي، من صغر حبيتك محراب سويتك، كل سجدة صليت لك وبعيني ضميتك وبعيني ضميتك، حبك ثبت فرضه لو تقبل وترضى، بشفافك اتوضى محرمت عنيتك محرمت عنيتك، انت الصفر وانت الصفا ومروه غيرك فلا اهوى، يا رابع الصفوة بيت الوحي بيتك بيت الوحي بيتك، للهادي ريحانه للهادي ريحانه، للبار برهانه وبهذا قرآنه، يا المجتبى قريتك يا المجتبى قريتك، آية ولائي اقرأ آية ولائك، سورة بهائك اقرأ سورة بهائك، من نفتح كتابي يا رابع أحبابي، من نفتح كتابي يا رابع أحبابي،
صوم صلاتي أنت صوم صلاتي. كل آية أقراها أوصافك ألقاها تسحرني معناها، حكمة خفاياها حكمة خفاياها. سر العرش عندك بحر الكرم يدك، مثل النبي جدك سيد الرسل طه سيد الرسل طه. وارثنا بالرحمة جوده وأصل حلمه، بالعليا النجمة منك سجاياها منك سجاياها. وشقد حسن تحوي لجبهتك تضوي، بالعالم العلوي بارينا أبداها بارينا أبداها. أوضح علامة بيها أوضح علامة، نور الإمام بيها نور الإمام. واضح ولا خابي يا رابع أحبابي، واضح ولا خابي يا رابع أحبابي. صوم صلاتي أنت صوم صلاتي. من صغرك تقطر وتفايض الكوثر، وبوجنتك أزهر ياقوتك الأحمر ياقوتك الأحمر. ليك القلب قاصد يم كعبتك ساجد، عدك أجل والد أقصد بطل خيبر أقصد بطل خيبر. قلبي سجد يمك صاح وهتف باسمك، كل زودك وعزمك وارثها من حيدر وارثها من حيدر. وبقدرة القادر نورك صبح زاهر، من وجهك الطاهر يتفاوح العنبر يتفاوح العنبر. مؤمن ضميري بيكم مؤمن ضميري، واعرف مصيري بيكم واعرف مصيري. من نحسب حسابي يا رابع أحبابي، من نحسب حسابي يا رابع أحبابي. صوم صلاتي أنت صوم صلاتي. وجهك طفح سحره ويغازل القمر، مجدك ضمن فخره من عالم القدرة من عالم القدرة. مجدك صبع وصفه ما واحد يعرفه، يا وارث العفة أمك من أمك الزهرة من أمك الزهرة. بارئنا زكاها من نور صفاها، هالمرتبة انطاها من حكمته وسره من حكمته وسره. وانت انت ورثت منها كل ما صدر عنها، يا المجتبى وظنها حققت بالسر حققت بالمسر. حبك شهودي أنا حبك شهودي، أرخص وجودي أنا أرخص وجودي. كل أهلي وصحابي يا رابع أحبابي، كل أهلي وصحابي يا رابع أحبابي. صوموا صلاتي أنت صوموا صلاتي. بيك عرفت ديني حبك براهيني، هذا أنت تدريني ضميتك بعيني ضميتك بعيني. يا المجتبى وتدري أحروف الهوى العذري، متوشمة بصدري من دم شراييني من دم شراييني. ميلادك وبدره هالعالم الأسرة، ميلادك وبدره هالعالم بأسرة. يستقبل البشرة يستقبل البشرة، ليلة سعادة هذه ليلة سعادة. أشرف عبادة هذه أشرف عبادة. محبتك رابي يا رابع أحبابي، بمحبتك رابي يا رابع أحبابي. صوموا صلاتي أنت صوموا صلاتي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل أحسنتم أحسنتم الله أحسنتم. يخليكم الله يحفظكم الله يخليكم ورحمة الله عليكم. Thank you, Brother Abbas Al-Shawi, for that You're delightful. welcome, sister. You're welcome. We now would like to welcome Brother Fadl Al-Zakri to narrate the ziyarat. بسم اللهم صل الله على الرحمن محمد. الرحيم.
أزور سيدي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الحسن بن علي نيابة عني وعن والدي وعن أهلي وعن من قلدني الزيارة والدعاء. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. وصل يا ربي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بارك محمد. الله فيكم. Thank you, Brother Fadil al-Zakri. We would like to call up Brother Allah Kamar to render Dua al-Hujjah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم الله يحفظكم. الله يسلمك. Thank you, Brother Allah Kamar. To end off this event, we would like to request the Maulana to dua and Fataha for Marhumin. أحسنتم تقبل الله. For all the مرحومين والمؤمنين and المؤمنات and Muslimin and Muslimat,
for our own marhumin and the marhumin of the founders, supporters, and servants of the center, to meet our hajat for all those brothers and sisters who are sick, especially for those who ask us to pray for their health, for the security, safety, well-being, and reappearance of Imam of our time, and for the security, safety, and well-being of all mu'minin and mu'minat, and Muslimin and Muslimat in all over the world, especially and generally all the humanity, especially from this coronavirus. May Allah subhanahu wa ta'ala free us and protect us from this coronavirus, all the humanity and all the mu'minin and mu'minat and all of us. And may Allah subhanahu wa ta'ala give the success to good forces on the evil forces in all over the world. And we recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم بارك الله There is فيكم. salawat for sister Sheena for her good successful introduction of the program. صلوا على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد أحسنت. تقبل الله. Thank you for all our participants for taking their time out of their day to participate, and may Allah send you all a lot of sawab. We wish you all a great wiladat of Imam Hasan alayhi salam. أحسنت. Yeah. أحسنت. ما شاء الله.